This meeting is being go it now எப்படி புரியலையா? Good evening, friends. Tomorrow we are having our assessment test. So this is a short revision, which usually you will be doing. Today I am taking care of it. Okay. Usually this is meant for particularly English medium students, but I will be sharing both the slides for each. So first we are going to concentrate on second unit. You need not on your video, or your videos may be put up, because then only வேற ஏதோ போற மாதிரி வேற ஏதோ போட போற மாதிரி. Okay, dear friends, this one is a second unit. For revision purpose, we will be first reading second unit. முதல்ல நம்ம இரண்டாவது அலகு படிக்க போறோம். எல்லாம் தெரியும், rock paintings and modern paintings. Rock paintings, modern paintings பத்தியும் unmute option. இங்கிலீஷ் நடத்துறாரு. இதன question. அப்படி upon entry இருக்கு. Mute upon entry. Sorry, okay. Okay, friends, 1 minute. There is some technical issue. Let me make it correct. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், முதல்ல நம்ம ரெண்டாவது யூனிட் படிக்க போறோம். நீங்க சேட் பண்ணுங்க, உங்க மைக் வந்து அன்மியூட் பண்ண முடியாது. நான் அப்புறம் கடைசியா டவுட் கேட்கும் போது உங்க மைக் அன்மியூட் பெர்மிஷன் தரேன். நீங்க வந்து உங்களுடைய வீடியோ கூட நிறுத்திக்கலாம். அப்பதான் வந்து வீடியோ ரெக்கார்டிங் வந்து இதா இருக்கும். Then I will share that video also. Okay, first we are going to revise the second unit. Second unit topic all we know is tradition. Rock paintings to modern paintings, sculptures. நம்முடைய பாறை ஓவியங்கள்ல இருந்து நவீன ஓவியங்கள் வரையில இருக்கிறதும் சிலைகளை பற்றிய இதுவும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. தமிழ்ல இருக்கிற ஸ்லைட் ரெண்டுத்தையும் நான் பேரலா காட்டுறேன். வாழ்விடங்களில் காணப்படும் தொன்மையான பண்பாட்டு தடயங்களில் பாறை ஓவியங்கள் ஒன்றாகும். பர்டிகுலரா இப்ப நம்ம நம்முடைய அப்போ பண்பாட்டு தடயங்கள் நம்முடைய லிவிங் பிளேசஸ்ல வந்து கீழடி,
பொருணை, அரிக்காமேடு, ஆதிச்சநல்லூர், இப்ப நம்ம இந்த ஓவியங்கள்னு பாத்தீங்கன்னா சித்தன்னவாசல், இந்த மாதிரி இடங்கள்ல கண்டுபிடிக்கப்படுற தொன்மை வாய்ந்த செய்திகளில் ஓவியங்கள் ரொம்ப முக்கியமான இடம் வகிக்கிறது. So the paintings play a very important role in our cultural and heritage, which we are able to find in the ancient places. Whenever we are doing excavations or some other things, we are able to find some paintings. It's the name of the Englishman. Sir John Clive was the first to introduce rock painting to the world. The oldest cave paintings in the world are located in Altamira. It is Spain. The period is said to be 30,000 years. So now it is 2,000 years after the Common Era. So it is 28,000 before Christ, before Common Era. So it is 30,000 years. In India, the rock paintings, we have shown that painting also. They have drawn some man, some animals. There are some symbols. After 1880 only it was found. You should not misunderstand that these drawings were made after 1880. It was found in 1880. It was drawn some 5,000, 6,000 years back. So the important question is, தமிழகத்தில் பாறை ஓவியங்கள் காணப்படக்கூடிய இடங்கள் யாவை? Places where rock paintings can be found in Tamil Nadu. That's one of the important questions that may be asked in 2 mark or 4 mark question. Usually, as I have told in the class itself, whenever these questions are asked, you have to write only 4 to 6 places. That's all. 4 to 6 places only. Kilavalai, Kilvalai, Mallapadi, Chetavarai, Chirumalai, Alambadi, Kullur, Kuruvinayanapatti, Mallatandram, Uramanakunda, these names. Maggams, at least 5 to 6 names in this slide. That is one of the important questions. That is the rock paintings. The rock paintings are available. One in the second நடுகற்கை in Tamil to make a bit பண்றாங்க. Allow upon it, mute upon. அப்போ நடுகற்கை என்பது in English it is hero stones. As I have explained in the class itself, the hero stones are laid in memory of those soldiers or warriors who fought for the nation and lost their life. Because at the beginning, it was not possible to make the statue like the one we have saw. In the very ancient period, they laid a square shape, top square lengthy stone. They will be laying it and they will be putting the name of the soldier who has lost his life for his nation. And they will be worshipping it. So they are நடுகர். அப்போ நடுகற்கை என்றால் என்னன்னு கேட்டாக்கா, தாய் நாட்டிற்காக எதிரி நாடுகளுடன் போரிட்டு உயிர் இழந்திருக்கிறவர்களுக்கு கற்களை நட்டு வழிபட்டார்கள். அவைகளே நடுகற்களாகும். Hero stones are the one laid on the memory of the soldiers who has lost their life for their own motherland, their own nation. So there are 2 important questions in this line.
Okay, sorry for the technical inference. It is Puliman Kombai. Puliman Kombai in Theni district, Kondipati circle is 3 midstones were found. Its period is before 3rd century. These stones are the oldest ever discovered in India. So, இந்தியாவிலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிற மிக பழமையான நடுகற்கள் எங்க இருக்கிறதுன்னு கேட்டாங்கன்னா புலிமான் கோமைன்னு எழுது. அப்போ அப்போ what is the importance of புலிமான் கோமைன்னு கேட்கலாம், அல்லது name the place where the latest அந்த ஸ்லைட் மாறுது. புலிமான் கோமையினுடைய பெருமனை எழுது. புலிமான் கோமைன்றது இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னாக்கா, அடுத்தது இந்த if you find audio or the sharing. Okay. The important questions in what is meant by hero stones கேட்டாங்கன்னாக்கா, hero stones are the stones which are laid in the memory of the soldiers or warriors who have lost their life for their motherland. They are being worshipped. Actually, in Sangha period itself, Tamil people know how to make statue, but they are not able to make it for each and every man, because now we are having a lot of computer design and photos. We are able to make the statues for each and every one. But on those days, it is not possible to remember those men who has lost his life on the war against the nation. So the next one is, what are the literary evidences for hero stories? நடுகர்களை குறித்து கூறுகிற இலக்கிய சான்றுகள் யாவை அப்படின்னு கேட்டாக்கா, புறநானூறுடைய 263வது பாட்டுன்னு எதுனா போதும். தொல்காப்பியத்தினுடைய வெட்சித்திணை மற்றும் கரந்தை திணை. These two are the things which you have repeatedly read in our school days. Vetchi means attacking the enemy nation and capturing. Which is a name of a flower. For English medium students, you may not have come across the term if you are a other state student. Which is name of a flower which they will be having on their head to give identification to the enemies that they have come to capture the cows, because in ancient days, cow was the treasure. That was the wealth of a nation. So whenever they are trying to capture some cows from the enemy nation, they will be having Vetchipu. If they want to recapture it, the second nation warriors, soldiers will be having Karandepu. If they lost their life during this fight, this war, then also the hero stone will be laid. That is given in Tolgapur. Tirukkural 771. You can go through Google. I have given that. N I mun millan. Idile eduthuka. N I mun millan repeat. N I mun millan. N I mun millan the Tirukkural starts. N I mun millan. N I. For Tamil medium students, please go through the whole Tirukkural. For English medium students, you just write this one. N I mun. Yeah. Nillan. Don't stand in front of my hero, because those
who stood, who fought against my hero has lost their lives and they are now standing as hero stones. என் தலைவனுக்கு முன்னாடி முன்பு நின்ற எல்லா வீரர்களும் உயிர் விட்டு நடுகர்களாக மாறிவிட்டார்கள். அதனால என் தலைவருக்கு முன்னாடி நிற்காத அப்படின்னு சொல்றது இந்த திரு. நாலாவது புறப்பொருள் வெண்பா மாலையில பொதுவியல் திணையில இருக்குது. So these four things you please remember, they are literary evidences. So these are four things. The next question is places where the translation is not that's good, but the translation is not good. You please take this one as hero stones. That is South Orchard, Chengalpet, Dharmaburi, Salem, Coimbatore, North Orchard district, Sangam in Tiruvannamalai district, Madurai and Tirunelveli. These are all district names only. Only the specific name given is Sangam. Sangam is a place in Tiruvannamalai near Conch. It's not Conchipuram. There is one place near Tiruvannamalai. That is Conch. The place is Sangam. The other names are district names only. You please try to remember those things. Places where hero stones are we are able to find hero stones. Next one. This is relief sculptures and full figure sculptures. Pudaipu Chirpangal means it's 3-dimensional only, but usually there is 2 dimensions. Because you please go through these 2 pictures in which we are able to see only the front portion of the animal or this. Because if you go to the back side of the sculpture means you will not be able to see the elephant. That will be a rock. So that is the engraving. Engraving a man or an animal or a flower. The front portion only will be available. There is relief sculpture. The other one is full figure sculpture. That is 3-dimensional. Like this player sculpture we have. You can go to the back and you can see the back of the man or animal. The other types of classification is also there. So whenever they are asking about the Sirpangalin Vagaigai, what are the types of sculptures? If asked means, you please know that Pudaipu Chirpam, Uluru, that is one classification. Sirpangalin Vagaigai yavan ketana man sirpangal, Sudayalana sirpam, Karchirpam, Marachirpam, Tandachai. Similarly, it is clay stamps and stamps. This one is Ainpur Silaigai, gold, silver, copper, brass and lead. These are the 5 metals which are clear. Yes, I will Clear. During Chola period, the Ponniyin Selvan movie which we watched recently is termed as Chodargalin Achikalam. That is the 9th century to 12th century after Common Era. That is Common Era, 9th century to 12th century. In this period, it was a golden period for the Ainpur Silaigai because a lot of such statues were made. In that, there are 2 categories. One is solid statue. That will be weight. The inner portion will not be hollow. It is also filled with this Ainpur, these things. So that is it's solid and hollow.
So the two important questions in this slide is, what are the metals which are used to make iron idols? Gold, silver, copper, brass, and lead. What are the two types of iron idols? It is solid and hard. Iron சிலைகள் both Saiva and Vainava devotees made these things. If you go to the Saiva and Vainava temples in Tamil Nadu, you will be able to see a lot of such churches. Now they are not iron statues, idols. They are made of brass and other things, brass and iron. This slide, you just go through it. If a big question is asked, you can. Whatsoever idol is iron idol. Whatsoever means the idol which is taken in a court and that comes around our village or city for the purpose of worshipping from our house itself. Usually it will happen once in a year or during festive time. Those idols are called Utsavar. In Tamil, Utsavam-naka, wandering around, coming around. So that is the term Utsavar. Saiva and Vaishnava, statues of kings and princes are also available in Rajaraja Cholan, Rajendra Cholan. The kings, the famous kings' idols are also made using design. The another important question is handicrafts. The things which are made with hands or without machines. They are being made, in picture itself you can see. They are earthen handicrafts, pottery, jug, dig, pot, kadam, lid, agal, stove, tank, clay dolls, terracotta. We are able to see it in the picture itself. Similarly, மரத்திலிருந்து எது செய்யறாங்கன்றது நம்ம கடைகள்ல பார்க்கிறோம். அந்த கூடை, தட்டுக்கூடை, முறம், ஏணி, சதுரம், கூரை தட்டி, பழக்கூடை, பூக்கூடை, இது. அதனால அதே மாதிரி உடன் பிளாட், நம்முடைய பேஸ்கெட், பிளேட் பேஸ்கெட், தட்டுலயே எடுத்துட்டு போவாங்க பாருங்க, பிரம்பல பின்னது அது. அது மாதிரி கிராஸ் அண்ட் வைன்ஸ், நம்முடைய புல்லுக்கான விஷயங்களும் செய்யக்கூடிய நம்முடைய கட்டில், அது இதெல்லாம் இந்த பிரம்பு எழுதப்படும். So there is one more important question. கோரைப்புல்லில் இருந்து செய்யப்படுகிற பாய்களே எத்தனை வகையா இருக்கும். மேட்டே பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தடுக்கு பாய், குழந்தைகளை படுக்க வைக்கிறது. நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு உட்காருவோம் இல்ல, பந்திப்பாய், சைட்ல படம் இருக்கு, சாப்பிட்றதுக்கு வரும் பந்திப்பாய்ன்னு சொல்லுவோம். திண்ணைப்பாய், பட்டுப்பாய், தொழுகைப்பாய், for worship purpose, for sitting and sleeping, by taking food, putting it on திண்ணை and other things. பொம்மைகள்ல terracotta, சுடுமண் பொம்மைகள், clay toys, and that can easily be termed as terracotta, wooden doll, tangible puppets, and clay toys. Toys nude categories கேட்டாங்கன்னா this thing you will be able to write. This Marapachi Bommai or wooden doll, usually you might have seen in your childhood days, the right side. Those toys are made of wooden pieces, like men, animal, particularly small children shape, for playing purpose. Clay toys. Particularly this is Navaratri time. If you go for a Golu, lot of dolls depicting Puranas, chariots, gods, all these things are being made. And sometimes kitchen utensils, animals, and they are placed in a row, and it is called Golu. The another important question, as already I have discussed in the class, is tangible toys. Tangible toys, there are two types of toys. One is
the bottom spherical shaped one, and if you put it along its side, it will roll down and come straight. The one which we have shown in this figure consists of 3 parts. Up to hip, one part, there will be a clip. The middle portion will be another clip. The head portion will be third clip. So, as the fan, wind itself can make it rotate and dance for the whole day. That is tangent toys. The main thing of tangent toys is that is the only toy which is geocoded. That is another important question. Which is the only toy which is geocoded from Tamil Nadu. Geocoded. Puvisar சொத்துரிமை நம்ம வாங்கி இருக்கிற ஒரே ஒரு டாய் எதுன்னு கேட்டாக்கா that is tangent toy. அதான் புவிசார் குறியீடுன்னு சொல்றோம். அதனால இந்த பொம்மைகள் பத்தி கேள்விகள் ரொம்ப முக்கியமானது. அடுத்தது next slide. Click பண்ணிட்டு பண்ணாங்க. பாருங்க. It is the only traditional toy in Tamil Nadu to have geocoded. That is important. The court making technology is another important question. This stone, these chariots are being made with stones. Generally, the chariots, courts, which are made of stones, or not for the purpose of moving around, they will remain statue and they will be worshipping. இந்த படத்துல நம்ம காட்டுற மாதிரி பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய படங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மரத்துல செஞ்சிருப்பாங்க. இந்த மாதிரியான தேர்கள் தான் நம்ம ஊர்ல ஊர்வலமா எடுத்துக்கிறோம். இத ஆன் பேஸ் ஆஃப் இது எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க. இத பாத்தீங்கன்னாக்கா லிட்ரேச்சர் எல்லாம் நெடுந்தேர்னு சொல்லுது. பொன் தேர், கொடிஞ்சி நெடுந்தேர், கொடித்தேர், நெடுந்தேர். They are the names, the other names given for the chariots in Tamil literature. பாருங்க, தமிழ்ல ஒரு இலக்கிய வரி இருக்குது. கொய்சுவல் புறவி கொடுத்தேர் செழியன். அகநானூறு 36வது பாட்டு. இந்த தேருக்கு மேல கொடி பறந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த கொடியை பத்தி அகநானூருடைய பாராட்டிச்சோம். அந்த செழியனுடைய மன்னனுடைய பேரு, அவனுடைய இது வந்திருக்கிறது, அந்த கொடி பறந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு. சிறுபானாற்றுப்படை, there is another important question. சிறுபானாற்றுப்படா மட்டும் இருக்கு, சிறுபானாற்றுப்பா. Explain how the chariot was made. சிறுபானாற்றுப்படை that is the Tamil literature which tells about the art of chariot. So that is another 2-mark important question. Which is the Tamil literature which tells about the chariot making technology, that is Sirubanatru. The செயல்களுடைய இந்த மையப்பகுதி, that is the central portion above the wheel, are made with different shapes. This one is taken from Valluvar Kotam. You just lift the shape 1, 2, 3, 4. Usually that may be 8. That is a hexagon, heptagon, pentagon. So that is the another one is the Tamil book which gives about the chariot making technology, Sirubanatrupadai. The Monasaram, the Monasaram tells about the images to be featured in the chariot. That is a North Indian book. The terracotta. Terracotta means we have come across that one. That is clay toys which are stewed using furnace. The folk deity, idols of horses, elephants, and humans are used. Today they are kept on commercial premises. இப்பெல்லாம் பெரிய பெரிய ஹோட்டல்கள்ல, 5-star ஹோட்டல்ல, பெரிய ரிசப்ஷன் ஹால்ல, அல்ல பெரிய ரெசிடென்ஷியல் பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய
ரிச் மேன் எல்லாம் வாங்கி இதை வைக்கிறாங்க. clay sculptures, they are terracotta. Terracotta. This terracotta எங்கெல்லாம் கிடைக்குதுனாக்கா, there is a last point in the slide that is very important. காவிரி பூம்பட்டினம், உறையூர், காஞ்சி, அரிக்காமேடு, கொர்க்கை and கீழடி are the places where we are able to get these kind of clay sculptures. They are terracotta. Given one reference also in the class, that is Mr. Muduswamy, K.V. Muduswamy, is a man who got a Padma Shri award from Pondicherry for his very fine dedication towards terracotta works. K.V. Muduswamy. The another important question is the kinds of folk deities. Folk deities on the nature worship, spiritual worship, kulakuri, material. Material means they will be worshipping only the knife, only the arrow. There will not be a man. So they will be worshipping the idols of those kulakuri material. Ancestor worship, which we are worshipping our grandfathers or the father of our great grandfathers. Minor deity worship and goddess worship. Pendai, very well. It's given in Tamil also. Usually, these kinds of questions can be dealt very easily. You can write it on your own. You need not back up all these things. Please try to remember this. Not to put the Magaibadi. The varieties of white. So, classification of folk deities, family deities, household deities. The very important question in this unit is Thiruvalluvar Silai. The 4 points given in this slide is very important. If you are asked to write about the Thiruvalluvar statue at Kanyakumari, you have to write all the 4 points. Don't miss it. Okay, it's that. Thiruvalluvar on the 133 feet tall. It is laid above the 30 feet above the water. That means the base itself, this is the base portion. From sea, this itself is 30 feet. Above this one is 130 feet. So, construction. 133 feet tall statue is erected. Government 30 feet above the water level in the middle of the ocean. Construction the total number of stones used for the construction of the Thiruvalluvar statue is 3,681 black stones. The average weight of these stones is each one is 3 ton to 8 ton. Each one is 3 ton to 8 ton. The total number of black stones used for making this Thiruvalluvar statue is 3,681 black stones. The total weight of the total weight of the statue is 7,000 tons. The chemical compound called epoxide is applied every 4 years to protect the idol from the salt air. That was an important question because that deals with the technical thing. And the Thiruvalluvar சிலையை பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்படுகிற வேதிப்பொருளின் பெயர் என்னன்னு கேட்டாங்கனாக்கா அதை நம்ம எபாக்சைட்னு எழுதணும். A chemical compound used to protect the Thiruvalluvar statue at Kanyakumari is epoxide. EPOXIDE is a very important question. The last portion of the second unit is the musical instruments used by Tamils. Usually these questions are being asked in bigger or short questions. இது தொல்காப்பியத்துல இருக்கு. These things are available. கலிப்பாடல்ல பரிபாடல்ல இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம குடுமியான் மலை சார்ட்டர்ல
we are able to find the details about the ancient musical instruments used by Tamils. The types of musical instruments are leather, perforating, that is holes, nerve stool, and kancha stool. Tol karuvi, tulai karuvi, narambu karuvi, and kanja karuvi. Okay. Tol karuvigalle எது எது நம்ம கொடுத்திருக்கிறோம். Tol karuvigal means the instruments which are made upon using the skins of the animals. That is tol karuvigal. Tulai karuvigalna making holes. Narambu karuvigalna veins. Kanja karuvigal means there is the ganjira. So the leather instrument, perforation instruments, nerve instruments are kancha stools. So read more details from these slide because there is the possibility of asking bigger type questions from this. The musical instruments used by இலக்கியங்கள்ல இருக்கிற இசை கருவிகள். This one is for this assessment test. You need not concentrate more on this one. You just go through it. In Purananure, Silapadigaram, Tirukural, Tirupavai, Devar, these types of literatures. These literatures give about the evidences of. This one is another important question. That is the role of temples in socio-economic life of Tamils. I've given a detailed explanation in the class itself. For those you might have missed the class, let me repeat it. நம்ம ஒரு கோயிலை பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது ஒரு கோயில் மட்டும் இல்லை. அந்த கோயில் அந்த ஊருக்கான ஒரு பொருளாதார அடையாளமா இருக்கு. நம்ம அடிக்கடி ஸ்ரீரங்கம் கோயில்கள், ராமேஸ்வரம் கோயில், தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் அல்லது திருவண்ணாமலை கோயில். நான் திருவண்ணாமலையில் அதிக நாள் இருந்ததால திருவண்ணாமலையை நான் எடுத்துக்காட்டு கேட்டுக்கிறேன். ஒரு கோயில் இருக்குன்னு சொன்னாக்கா எவ்வளவு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது. சிலை செய்கிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். அடுத்தது ஓவியம் வரைகிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். இசைக்கருவி மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறோம், டான்ஸ் ஆடுறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஒரு மிதியடி நம்ம கட்டி விட்டுட்டு போறோம் இல்லையா, அந்த மிதியடியை பாதுகாக்கிற செப்பல் ஸ்டாண்ட் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு லைவ்லிஹுட், அவங்களுக்கு வாழ்க்கை கிடைக்கும். டீ ஷாப், டிஃபன் ஷாப். அப்போ in a temple lot of small works are going around, small shops are going around, which makes the people around the temple to earn something through the temple. செப்பல் ஸ்டாண்ட் வச்சிருப்பாங்க, டிஃபன் கடை வைப்பாங்க, டீ கடை வைப்பாங்க, கற்பூரம் விற்பாங்க, பூ விற்பாங்க, சின்ன தட்டு விற்பாங்க, 2-wheeler 4-wheeler பார்க்கிங்கான இடம் இருக்கும். அப்போ இட்ஸ் நாட் a temple, it plays a very important role in the socio-economic life. If these things now we are able to, particularly the hundis. The hundis were used to collect the money from the rich people and share it to the needy people, the poor people. That is one of the things which happened in ancient Tamil period. Now there are a lot of things happening around. So dharma shops functioned. They have food to those who were angry. So daily annadhanam கொடுக்கிறது. வள்ளலார் வழியெல்லாம் தினமும் சமைச்சு போடுறாங்க பாருங்க. Using this money the poor peoples, those people without shelter, they will be regularly coming to the temple to get some food. புளிசோறு, தயிர் சோறு, சக்கரை பொங்கல், சுண்டல் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க இல்லையா. இது எல்லாமே இதாயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை வச்சு they formed a trust and they are running schools also. இல்லையா. அது மட்டும் இல்ல, எக்கச்சக்கமான ஆர்ட்ஸ், இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி டான்ஸ், மியூசிக், these things. அது மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்சஸ்,
தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு, ஆன்மீக சொற்பொழிவு. அதனால ஒரு அன்னைக்கு நீங்க நல்ல விரிவா எழுதுனீங்கன்னா உங்க கோயில கவனிக்கிற மாதிரி அது சமூக பொருளாதார வாழ்வு முக்கிய இடம் வகித்திருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால இப்ப இந்த கேள்விகளை ரிப்பீட்டிங் நான் ஒரு முறை இந்த சைட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு மீண்டும் இந்த செகண்ட் யூனிட்டுக்கான கேள்விகளை சொல்றேன். உங்களுக்கு வந்து பாறை ஓவியங்களை முதலில் உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் சர் ஜான் கிரை. Was the first to introduce rock painting. That is another 2 mark வந்து. அதே மாதிரி தமிழகத்தில் பாறை ஓவியங்கள் காணப்படக்கூடிய இடங்கள், places where rock paintings can be found in Tamil Nadu. That is another important question. அவரை what is meant by hero stone? நடுகள் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறது. இதுல another 2 questions are there. The other names of நடுகர்கள், other names of hero stones, கிருஷ்ணாரப்பன், மீனாரப்பன், சன்னியாசப்பன், மியூட்வேடியப்பன், those things. And another important question is the oldest hero stone found not in Tamil Nadu, in all India. That is at Puliman Kombai. That is another 2 mark question. You try to remember that name. If you want those information, then in district Kandipati means you will get full marks. Puliman Kombai is the place where we are able to get the oldest hero stone. Another question is the grammatical and literary evidences about hero stones are these 4 things. And the another important question is the hero stones, where we are able to find hero stones. Hero stones. 1 minute. The other important questions are, where are the hero stones available in Tamil Nadu? Hero stones availability எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கேட்கறது. அது போக இதனுடைய லேட்டர் பார்ட்ல இருக்கக்கூடிய சாரிட் மேக்கிங் டெக்னாலஜி, கார்ட் மேக்கிங் டெக்னாலஜி திருவானாற்றுப்படையில இருக்குது, மோன சாஸ்திரத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான another 2 mark questions. ஷேர் பண்ணுங்க. சரி, இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரியான கேள்விகளை நம்ம கேட்கலாம். அடுத்தது வந்து திருவள்ளுவர் ஸ்டாச்சு வந்து எண்ட் ஆஃப் திஸ் இதுல இருக்கு இல்லையா, நம்முடைய ஸ்லைட்ஸ்ல திருவள்ளுவர் சிலை பற்றிய கேள்விகளை வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. 1 minute, there is some technical issue in sharing the things that will be set right in 1 minute. Please wait. அப்புறம் handicrafts, the important question in second unit is கைவினை பொருள். கைவினை பொருட்கள் கேட்கக்கூடிய நம்முடைய ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ், அதனுடைய விஷயங்கள். அடுத்தது தி டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கல்ப்சர்ஸ், தி கிளே ஸ்கல்ப்சர்ஸ், அதனோட விஷயங்கள். அடுத்து ஐம்பொன் சிலைகள் எந்தெந்த மெட்டல்ல செய்யப்படுகிறது என்ற கோல்டு, சில்வர், காப்பர், அந்த விஷயங்கள். அடுத்தது நம்முடைய கைவினை பொருட்கள்ல இருக்கக்கூடிய வகைகள், எதர் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ், உடன் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ், மேட் ஆஃப் கிராஸ் அண்ட் வாய், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். அதை கொஞ்சம் நீங்க அப்படியே ஸ்லைட்ல இருக்க மாதிரியே எழுதணுன்றது இல்லை, உங்களுடைய ஓன் ஸ்டைலுக்கோ அல்லது கூகுள் ரெஃபரன்ஸ்லயே இருக்கக்கூடிய இதுல இருந்து சின்னதா மாத்தி எழுதலாம். another 2 mark question, இது வந்து நம்முடைய
The only toy which is geocoded from Tamil Nadu is Tanjuride. அடுத்து தேர் செய்யும் கலை, அது சிறுபான்ஆற்றுப்படையில சொல்லப்பட்டிருக்குது. which is a Tamil literature which gives evidences of chart making technology கேட்டா சிறுபான்ஆற்றுப்படை. அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா மானசாரம் 2 இருக்கிறது, அந்த வரிகளை எழுதலாம். தேர்னுடைய பேஸ் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற இந்த சதுரம், அருகோணம், அதெல்லாம் ஹெக்ஸகனல், டெக்ககனல், சர்க்குலர், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது அடுத்து ஜென்ரலான கொஸ்டின், நாட்டுப்புற தெய்வங்கள். இது உங்க வீட்டுல உங்களுடைய ஊர் கிராமத்துல இருக்கிறத வச்சே பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க படங்களை பார்த்தாலே தெரியும். வீரன்கள், நமக்காக உயிர் கொடுத்த பெண்கள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அடுத்தது கடைசியா திருவள்ளுவர் நம்முடைய இசைக்கருவிகள் one of the foremost important question. Please take care of it and go through these slides. தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல 2த்துக்குமே இதை படிங்க. இருக்கக்கூடிய இலக்கிய ஆதாரங்களை, அந்த இலக்கியங்கள் பேரை மட்டும் படிச்சிட்டோம். ஓகேவா? அடுத்து கடைசி the roles of temples in socio-economic life. இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் நம்ம எல்லாமே கிளியரா நடத்திருக்கோம். அதையும் நான் ஒரு 10 to 20 minutes ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்னுடைய ஸ்லைட்ஸ் வரேன். அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம பேசுவோம். இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் நமக்கு தமிழுடைய மொழியும் இலக்கியம் இல்ல. நீங்க எல்லாருமே இப்போ நானு, ஜானி மேடம், கனிமொழி மேடம் இவங்கெல்லாம் நடத்துன கிளாஸ்ல உங்களுக்கு அதை நம்ம தொடர்ந்து சொல்லியிருக்கோம். இது நமக்கு இந்த சிலபஸை பார்த்தாலே ஓரளவுக்கு, இந்த சிலபஸோட ஹிட்ல பார்த்தாலே இதுல தான் கேள்விகள் வருன்றதை கண்டுபிடிச்சு பாருங்க. இந்த சிலபஸை படிச்சீங்கனாலே what are the language families in India, திராவிடன் லாங்குவேஜஸ் எது, கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ்னா என்ன, இந்த சிலபஸனுடைய இந்த ஐஃபனுக்கு முன்னாடி ஹிண்ட்லயே ஒரு கேள்வி எழுதி படிச்சீங்கனாலே உங்களுக்கு அதிகமாக நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு லாங்குவேஜ் ஒரு டெஃபினிஷன் தந்துருக்காங்க. That slide is not that much important. Noam Chomsky. This one is important question. What are the language families in India? This one is important question. அது உங்களுக்கு தெரியும். இந்தோ ஆரிய மொழிகள், திராவிட மொழிகள், ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள், சீன திபெத்திய மொழி. So Indo-Aryan languages, Dravidian languages, Austro-Asiatic languages, Chinese Tibetan. There is another important 2-mark question. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொழி குடும்பங்கள் யாரு? அடுத்து திராவிட மொழிகள் 3ஆ பிரிக்கிறோம். Usually we will not be asking question from this slide, but the next slide and other things are very important. Write the names of any 5 South Dravidian languages. கேட்டாங்கனாக்கா you have to write any 5 languages from this slide. Tamil, Malayalam, Kannada, Kudagu, Tulu, Toda, Kotha, Koraga, Idula. அது மாதிரி நடுத்திராவிட மொழிகள் தெலுங்கு, கூயி, கூவி, கோண்டா, கோலாமி, நாயக்கி, பெங்கோ, மண்டா, கோண்டி, கோயர். Middle Dravidian languages. And then North Dravidian languages. Group, Malton, Dravid. Usually, one question from these 3 slides is being asked regularly. That either South Dravidian languages or Middle Dravidian languages or North Dravidian languages. So these 3 slides are very important. மூணுல இருந்து ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. This map is for understanding purpose. இது உலகத்தினுடைய செம்மொழிகள் யாவை? உலக செம்மொழிகள் யாவை? What are the classical languages in the universe? Or which languages are taken, considered as classical languages in the world? Greek, Latin, Sanskrit, Persian, Arabic, Hebrew. This is another 2 months. இதுலலாம் நீங்க விடக்கூடாது. இப்போ பாறை ஓவியங்கள் காணப்படும் இடங்கள்னாக்கா 10 இடங்கள்ல 6 எழுதினா போதும், 4 எழுதினா போதும் சொல்லலாம். பட் உலக செம்மொழிகள் கேட்டா 6 எழுதினாதான் முழு மார்க் போடும். இதுல நீங்க சாய்ஸ்லயோ அல்லது ஒண்ணு விட்டுட்டேன் சார் அதனால என்ன அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது. உலகச்செம்மொழிகள் கேட்டானா அவை 6 வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 6த்தையும் எழுதிடணும், 7 தமிழ் கூட சேர்ந்து 7. அடுத்து இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், பெரிய கேள்வியில கேட்பாங்க. கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ்னு ரெகக்னைஸ் பண்றதுக்கு வாட் ஆர் த குவாலிஃபிகேஷன் டு பிகம்
கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ். அது தொன்மை, பிறமொழி தாக்கம், இந்த 11ஐயும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கும். பிகாஸ் உங்க இப்ப நீங்க கேட்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ மறுபடியும் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும், 95 மேல எடுக்கணும். தமிழ்ல நம்மளால நல்ல மார்க் போடுறோம். ஏன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா படிக்கிறீங்க, நல்லா எழுதுறீங்க. ஏன்னா உங்களுடைய கட் ஆஃப்லாம் நீங்க வந்து 190, 195 எடுத்துட்டு வந்திருக்க பிள்ளைங்க, ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டா எழுதுறீங்க. முழுசா மார்க் எடுக்கணும், கிட்டத்தட்ட 199 எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பிள்ளைகள் செம்மொழியினுடைய தகுதிகள் 11ஐயும் படிச்சுக்கோம். இங்கிலீஷ்லயும் அதை நம்ம கொடுத்திருக்கோம். ஆன்டிக்யூட்டி, யூனிக்னஸ், இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் அதர் லாங்குவேஜஸ். தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து மதர்ஹுட், பிகாஸ் இட் ஹாஸ் borne more languages. Uniqueness, literary richness and grammatical excellence, general characteristics, mediocrity, எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோம். நடுவு நிலைமை, கல்ச்சர், எக்ஸ்பிரஷன், ஆர்டிஸ்டிக் நாலேஜ், ஹையர் திங்கிங், ஆர்ட், லிட்ரேச்சர், யூனிக் எக்ஸ்பிரஷன், தியரி ஆஃப் லாங்குவேஜ் எல்லாமே இருக்கு. இதுக்கு ஒரு 2-3க்கு நம்ம எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கிறோம். This thing you can go through the Google also. The classical language, why Tamil is accepted as a classical language. தமிழ் செம்மொழி ஆனதுக்கான தகுதிகள் போனீங்கன்னா lot of essays are available, lot of writings are available in Google. Particularly, we have Tamil Virtual Academy, TVA, that is very adjacent to our academy, institute. அண்ணா இன்ஸ்டிடியூட் பக்கத்துல அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு அட்ஜசென்ட்டா இருக்கிறது தான் தமிழ் விர்ச்சுவல் அகாடமி. The writings about Tamil and literature that's given in Tamil Virtual Academy, TVA, is the most reliable one, because the others are writing in an ambiguous manner. There is some confusion. The data is given in that may not be that much correct. அதனால யூசுவலி எப்படி கேட்பாங்கன்னா, செம்மொழி தகுதிகள் யாவை, அவற்றில் ஏதேனும் 4 இணை விளக்குகள். What are the qualifications to become a classical literature, classical language? Explain any 4 points on it அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னாக்கா, மதர்ஹுட், ஆன்டிக்விட்டி, இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய ஹையர் லெவல் தாட்ஸ் இதெல்லாம் தந்திருக்கோம் இல்லையா, இந்த விஷயங்கள் நீங்க எழுதணும். கிராமட்டிக்கல் ஃப்ளூவன்சி இதெல்லாம் எழுதணும். This is another important question. தமிழுடைய செவ்விலக்கியங்கள் எதுன்னு கேட்டா 41. எப்பவுமே இந்த நேரத்தில் நம்ம கேட்போம், அல்லது உங்களுக்கு செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல வரலாம். தொல்காப்பியம் 8 தொகைனா 8 புத்தகம். அதனால இந்த 41 புத்தகத்தை இந்த 10.6-7 பாயிண்ட் எடுத்து வந்துடலாம். தொல்காப்பியம் 1, 8 தொகை 8, 10 பாட்டு 10, 11 கீழ்கணக்கு 18, சிலப்பதிகாரம் 1, மணிமேகலை 1, இறையனார் கலவியல் 1, முத்துள்ளாயிரம். கடைசி 4 சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தமிழ் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு. இறையனார் கலவியல் உரையும் முத்துள்ளாயிரத்தையும் படிச்சுக்கணும். அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்டா தான் இந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே ஐ டாட் இன் மை கிளாஸ். ஜானகி மேடம் அண்ட் கனிமொழி, மணிகண்டன் ஆல்சோ டாட் அபவுட் இட். ஸோ தமிழுடைய கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர்ஸ் கேட்டாங்க 41 எடுக்கும். இதுல 1-2 விட்டீங்கன்னாக்கா மார்க் குறைப்பான். இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா எழுத வேண்டிய கோர்சஸ். அதனால இந்த ஸ்லைட் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தமிழுடைய செவ்விலக்கியங்கள் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா 41. அதை ஈஸியா நீங்க ஒரு தடவை படிச்சுட்டு பண்ணிக்கலாம். சங்க இலக்கியங்கள் சமய சார்பற்ற தன்மை, இதுக்கு நம்ம எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் சொல்லிருக்கிறோம். சங்கம் லிட்ரேச்சர்ஸ்ல வந்து நம்ம கடவுள் வாழ்த்தை கிடையாது. கடவுளே நமக்கு நண்பரா தான் இருந்தாரு. ஒரு மதத்தை வழிபடுறவங்க இன்னொரு மதத்தினுடைய கோயிலுக்கு சாயந்தரம் போவாங்க. இப்ப நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு உடம்பு சரியில்லாத போது காலைல முருகர் கோயில வேண்டிக்குவாங்க. ஜுரம் சரியாகலாம் சாயந்தரம் தர்காவுக்கு கூட்டு போயிடும். தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா, நாம இங்க இருந்து டூர் போறவங்களே வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு, அங்க இருக்கக்கூடிய வேளாங்கண்ணிக்கு, நாகூர் தர்காவுக்கு 3க்கும் போயிட்டு வருவோம். 3 கடவுள்கிட்டையும் வேண்டிக்கும். செக்யூலர் நேச்சர். இது எல்லாமே நான் ரிலீஜியஸ் நேச்சர், செக்குலர் நேச்சர் ஆஃப் சங்கம் லிட்ரேச்சர் வந்து கடவுள் வாழ்த்தே கிடையாது. எடுத்த உடனே கடவுள் வாழ்த்து பாடல் பாடுவாங்க இல்லையா, லார்ட் வர்ஷிப் சாங்ஸ் are usually at the beginning of any literature, but in Sangam literature is not so. It just starts with the song. கடவுள் வாழ்த்தே இருக்காது. அது ரொம்ப முக்கியம். அப்படி சங்க இலக்கியங்கள்ல இருந்தா கூட இப்ப நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, செகண்ட் இன்ஃபிளமரி நேச்சர் வர்ஷிப்,
அல்லது கொற்றவை பெண் தெய்வ வழிபாடு, நடுகள் வருஷம், வேலன், இப்படி பொதுவான விஷயங்கள் தான் இருக்கு. திருக்குறள்ல இருக்கக்கூடிய கடவுள் வாழ்த்து கூட எந்த கடவுளுடைய பேரையும் மென்ஷன் பண்ண. இது ஒரு பெரிய கேள்வியை கேட்டாங்கன்னா, ரைட் அபவுட் தி செக்குலர் நேச்சர் ஆஃப் தி சங்கம் லிட்ரேச்சர் கேட்டாங்கன்னாக்கா, இந்த நாலஞ்சு ஸ்லைட்ல இருக்கிறத நீங்க கம்பைல் பண்ணி எழுதுங்க. இன் திருக்குறள் only God's nature is talked about, names not mentioned. எந்த முருகரு, இல்ல இயேசுநாதர், நபிகள் நாயகம், இல்ல அருகன், கிருஷ்ணன், அப்படி எந்த கடவுள் பேரையுமே திருவள்ளுவர் சொல்லவே இல்லை. It talks about the nature, the kindness, the helpingness of the Lord. பிகினிங் சிலப்பதிகாரமும் என்ன சொல்லுதுனாக்கா, திங்களை போற்றுதும், ஞாயிறு போற்றுதும், மாமழை போற்றுதும். இட்ஸ் அப்ரிஷியேட்டிங் மூன், அப்ரிஷியேட்டிங் சன் அண்ட் அப்ரிஷியேட். இது எல்லாமே நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, எந்த ஒரு மதத்தையும் சார்ந்த சங்க இலக்கியங்கள் இல்லை. அது ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியும். அதே விஷயங்களை சங்கம் லிட்ரேச்சர்ல இருந்து நம்ம எடுத்து போட்டிருக்கோம். சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதுக்கு ஒரு 5-6 ஸ்லைட் நம்ம போட்டுக்கோம். 5 ஸ்லைட் போட்டுக்கோம் பாருங்க. நான் ரிலீஸ் நேச்சர் ஆஃப் சங்கம் லிட்ரேச்சர் 5 போடுறோம்னா இந்த 5 ஸ்லைட்ல இருக்கிறதையும் கம்பைல் பண்ணி எழுதணும். சங்க இலக்கியங்களின் சமய சார்பற்ற தன்மை கேட்டா 5 ஸ்லைடையும் கம்பைல் பண்ணி எழுதணும். Finally, there will be deity worships including Sivaniyam, Valiyam, Jainism, Buddhism, Sakya, Kaumaram, Asivagam, and various minor worships. But all Sangam literatures were written with non-religious religion. There were religions, but the poets, they have never criticized the other religions. That is the nature of it. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நீங்க எடுத்துக்கணும். பெரிய கேள்வி கேட்பாங்க. This one is the foremost important question. Management principles in Tirukkural. Lot of you have given your assignment. Those who are not given, submitted your assignment, you are permitted to give it before Wednesday. Wednesday is the last. For this assessment also, this is very important question. Management principles in Tirukkural. இது திருக்குறள் இருக்கக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் given in English also. Planning, பாருங்க, நீங்க இங்கிலீஷ்ல படிக்கக்கூடிய போஸ்ட்காம் சொல்லக்கூடிய பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், டைரக்டிங், கோஆர்டினேட்டிங், ரிப்போர்ட்டிங், பட்ஜெட்டிங். தமிழ் எழுதுற பிள்ளைகள் கூட இந்த போஸ்ட்காம் என்பதை இங்கிலீஷ்ல எழுதி அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதலாம். All of them are explaining various functions of organization. எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுக்கான திருக்குறள் கப்லெட்ஸினுடைய முதல் வரிகள் சிலது கொடுத்திருக்கிறோம். இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் எழுதுகிற பிள்ளைகள், those students who are permitted to write in English, please take care of it, because all of you are not permitted to write in English. Those students who have studied Tamil as the first language till 10th standard must write only in Tamil. Only those students who have come from other state or NRI students or those students who have not studied Tamil as first language, they are capable of talking Tamil, but they have not studied Tamil. I have met some of your friends in the classroom. They have chosen Hindi and French. Only those students, they have given a letter to me. But those students usually who have not studied Tamil as first language or permitted. So, திருக்குறளை தமிழ்ல எழுதுற பிள்ளைங்கள் முழுசா எழுத ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு 5-6 திருக்குறள் அசைன்மெண்ட்ல இருக்கிறத பயன்படுத்தி இருந்தாலும், இங்கிலீஷ் எழுதுற பிள்ளைகள் பாருங்க, அழிவதும் ஆவதும் ஆகி ஒரு 3 சீர் மட்டும், ஃபர்ஸ்ட் 3 வேர்ட்ஸ் மட்டும் இங்கிலீஷ் எழுதினா கூட இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம மார்க் போடுவோம். ஈக்குவலா எண்ணி துணிக கருமம். நம்ம முன்னாடியே எந்த வேலைகளையும் முன்னாடி இருப்போம். இதை நம்ம போட்டிருக்க திருக்குறள்கள் படிங்க. குறிப்பா இங்கிலீஷ்ல அசைன்மெண்ட் எழுதியிருக்கிற பிள்ளைகள், இங்கிலீஷ்ல நீங்க விட எழுதுற பிள்ளைகள் கவனமா அதை படிச்சுக்கோங்க. இது எல்லாத்துக்கும் எந்தெந்த திருக்குறள் எந்தெந்த கப்லெட் நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம், அதுக்கான மீனிங்கும் தந்திருக்கிறோம். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ திஸ் லைன்ஸ். ஆச்சுங்களா? அதனால வரவு செலவுக்கு அதனால the management principles in Tirukkural is the foremost important question.
That's why we have given assignment எழுத சொல்லியிருந்தோம். யூஸ்வலி இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அசஸ்மெண்ட்ல கேட்கலன்னா செமஸ்டர்ல உறுதியா கேட்டிருக்கோம். அதனால திருக்குறள் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாம. அடுத்தது வந்து தமிழினுடைய 50 காப்பியங்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னாக்கா சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, குண்டலகேசி, வளையாபதி, சீவக சிந்தாமணி. ஒண்ணு 50 காப்பியங்கள் கேட்பாங்க அல்லது 5 காப்பியங்கள். இந்த பேரை மட்டும் எழுதினா நீலகேசி, சூடாமணி. இங்க இங்கிலீஷ் இல்லாம இருக்கு. சாரி, அந்த ஸ்லைட்ஸ் என்கிட்ட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இத இங்கிலீஷ் எழுதுற பிள்ளைங்களுக்கு இருந்தாக்கா தமிழ் பிள்ளைகள் அது இங்கிலீஷ்ல இந்த பேரை எழுதி காட்டு. நீலகேசி அல்லது சூளாமணி இதெல்லாம் எழுதுங்க. இதனை one minute, I will write it. நீலகேசி. NWELAKES நீலகேசி. சூளாமணி CHOOLAMANI சூளாமணி. யசோதரா காவியம். யசோதரா காவியம். லாஸ்ட் 3 இது வந்து காவியம் காவியம்னு முடியும். யசோதர காவியம். நாக NAGE நாக குமார காவியம். உதயன குமார காவியம். இது கேட்டாங்கன்னாக்கா இதுல நீங்க எழுதுறது நீலகேசி, சூளாமணி, யசோதரா காவியம், நாககுமார காவியம் அப்படின்றது எதுன்னா 5 காப்பியம்னாக்கா ஷார்ட் எபிக்ஸ். 5 ஷார்ட் எபிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க. 5 ஷார்ட் எபிக்ஸ் நேம் கேட்டாங்கன்னாக்கா நீலகேசி, சூளாமணி, யசோதர காவியம், நாககுமார காவியம் கேட்கணும். Take a screenshot. I will share the recorded video also. 5 great epics கேட்டாங்கன்னாக்கா that is known to சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, வளையாபதி, குண்டலகேசி. So சிலப்பதிகாரம் SILEPATHIKAREM சிலப்பதிகாரம். மணிமேகலை MEKALAI மணிமேகலை. குண்டலகேசி KUNDALA குண்டலகேசி. வளையாபதி WALAYAPATHI சீவக சிந்தாமணி SWEVAKA சிந்தாமணி SINDHAMANI. மிஸ்டேக் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா it will be 5 great epics. இது வந்து great epics. ஐம்பெரும் காப்பி great epics. 5 great epics கேட்டா you have to write these 5 names. சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, குண்டலகேசி, வளையாபதி and சிவக சிந்தாமணி. You can change the order. There's no problem. 5 காப்பியங்கள் 5 ஷார்ட் எபிக்ஸ் கேட்டாக்கா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எழுதணும் இல்லையா அந்த ஸ்லைடுக்கு வந்து
அடுத்தது இது தேவையில்லை. இந்த இஸ்லாமிய பெருங்காப்பியங்கள் அது இது நம்ம பின்னாடி செமஸ்டர் படிச்சுக்கலாம். சைவ சமயத்தினுடைய 12 திருமுறைகள் கேட்டாங்கன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் திருமுறை வந்து திருஞான சம்பந்தர், ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் மூணுமே திருஞான சம்பந்தர், ஃபோர்த் வந்து திருநாவுக்கரசர், ஃபிஃப்த் வந்து திருநாவுக்கரசர், சிக்ஸ்த் திருநாவுக்கரசர், செவன்த் வந்து சுந்தர். அது ரொம்ப ஈஸியானது, அதை படிக்கலாம். அடுத்து வைணவத்துல ஆழ்வார்களுடைய பெயர்கள் கேட்கலாம். பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், இந்த பெயர்கள் கேட்கலாம். அடுத்து சிற்றிலக்கியங்கள்ல ஏதாவது ஒண்ணு பத்தி, ஆற்றுப்படைனா என்ன, அந்தாதினா என்ன, கோவை, கலம்பகம், உலா, பல்லு, இது எல்லாமே நம்ம நடத்தி. அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி, எய்தர் பாரதியார் அல்லது பாரதிதாசனை பத்தி கேட்கலாம். பாரதியார் எழுதியிருக்கிற புத்தகங்களுடைய பேர் என்ன, அல்லது பாரதியார் எழுதின முப்பெரும் பாடல்கள்னு எதை சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி கேட்கலாம். பாரதியார் எழுதின எதெல்லாம் முப்பெரும் பாடல்கள் சொல்றாங்கன்னா, கண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு, அப்புறம் வந்து பாஞ்சாலி சபதம், இது மூணுத்தையும் முப்பெரும் பாடல்கள்னு சொல்றாங்க. கண்ணன் பாரதியார் எழுதின 3 பாடல்கள் முக்கியமானது. அந்த பாடல்கள் நம்ம கொடுத்திருக்கோம் இங்கிலீஷ்லயும். பாரதியாரை பத்தி கொஞ்சம் எழுதுற அளவுக்கு நம்ம தெரியும். பாரதியார் எழுதின 3 பாடல்கள்ல வந்து முப்பெரும் பாடல்கள், 3 great poems of பாரதியார் கேட்கிறாங்க. அது எதுனாக்கா, கண்ணன் பாட்டு, கண்ணன் பாட்டு. I'm writing in English because usually Tamil medium students know how to write it because they are studying. கண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு, கோயல், குயில் பாட்டு, and பாஞ்சாலி சபதம். These are the 3 songs, the 3 great poems of பாரதியார் கேட்டாங்கன்னாக்கா, கண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு and பாஞ்சாலி. அப்போ please go through the birth date and birthday year, or the final year, the death year of Bharatiyar. Similarly, Bharatidasan, the main books written by both of them, either Bharatiyar or Bharatidasan. These questions are very important. Whenever they are asking questions, they will be asking either Bharatiyar or Bharatidasan. Okay. That's all in the first unit. We have come to the conclusion. For 5 minutes, you will be permitted to ask questions if you 1 minute. First line வரேன். இது important questions மறுபடி first unitல I'll go through the important questions. Once again. இது நேரடியான இம்பார்ட்டன்டான கேள்விகள். இது வந்து நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம். Let me repeat it. Okay. இது வந்து the first important question is what are the language families in India? Indo-Aryan language, Dravidian language. அடுத்தது these 3 questions. Write the names of any 5 South Dravidian languages. இது important. அடுத்தது write the names of any 5 Middle Dravidian languages. வடதிராவிட மொழினா மொத்தம் 3 தான். குரூப் மார்க் அதுல வந்து ரைட் எனி 4 தர மாட்டாங்க. வடதிராவிட மொழிகளின் பெயர்களை எழுதுங்க. ரைட் the names of North Dravidian language. அப்ப ஒன்னு தென் திராவிட மொழி, அது நடுதிராவிட மொழி, வடதிராவிட மொழி, அதை கவனமா நீங்க படிச்சுக்கணும். அடுத்தது உலக செம்மொழிகள் வேர்ல்டுடைய கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் எது எது அப்படின்றத அவசியமா படிச்சுக்கோங்க. இது வந்து பெரிய கேள்வியில ரொம்ப முக்கியம். ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுற பிள்ளைகள் இதற்கு அவசியமா படிக்கணும். அது என்னது, கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன, அதுல ஏதாவது 2-3 மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். மதர்ஹுட், ஆன்டிக்யூட்டி, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அதர் லாங்குவேஜ் இன்ஃபுளுன்ஸ், இதுக்கெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம். அந்த விஷயங்களை படி.
அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வந்து தமிழுடைய கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர்ஸ். What are the classical literatures in Tamil? There are 41 literatures அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு 41 இதை மட்டும் எழுதினா போதும். பாருங்க 3, 6, 8ல முடிஞ்சு போயிடும். 8, 10, 18 அதுலயே 3 வரியிலேயே 36 இலக்கம் முடியும். தொல்காப்பியம், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, இறையனார் கலவையிலுடைய முத்தொள்ளாயிரம் 5 ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 8 தொகை 10 பாட்டு 18. அடுத்தது இது ஒரு பெரிய கேள்வியில கேட்கலாம். நான் ரிலீஜியஸ் நேச்சர் ஆர் செக்குலர் நேச்சர் ஆஃப் தி சங்கம் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு கேட்டா, சமயங்கள் இருந்திருக்கிறது. முருகனை வழிபட்டிருக்காங்க, சிவனை வழிபட்டிருக்கிறாங்க. பட் தே ஹவ் நாட் கிரிட்டிசைஸ்ட் அதர் ரிலீஜியன்ஸ். அதுதான் இதனுடைய முக்கியம். ரிலீஜன் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. சங்கம் லிட்ரேச்சர்ல தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் வர்ஷிப்ஸ். முருகனை வர்ஷிப் பண்ணிருக்காங்க, சிவனை வர்ஷிப் பண்ணிருக்காங்க, கொற்றவை எல்லாத்தையும் பண்ணிருக்கிறாங்க. ஆனா என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா, இன்னொரு இதை வந்து திட்டது கிடையாது. திருக்குறள் வந்து எந்த காரணத்தை முன்னிட்டு கடவுளுடைய பெயரை சொல்றது இல்லை. இட் டாக்ஸ் அபவுட் தி நேச்சர் ஆஃப் தி லார்ட் ஒன்லி. சிமிலர்லி சிலப்பதிகாரம் வந்து நேச்சரை தான் வர்ஷிப் பண்ணுது. மூன், சன் அண்ட் தீஸ் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதி, அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, திருமால், அருகன் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க பாருங்க, விதவுட் எனி ஆக்ஷன், எந்த வெறுப்பும் இல்லாம அதை எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் இதெல்லாம் இருந்திருக்கிறது. ஆனா எல்லாமே செக்யூலர் நேச்சரோட இருக்கிறது அப்படின்றது இருக்கும். அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் திருக்குறள் நீங்க எல்லாருமே அசைன்மெண்ட் எழுதிருக்கீங்க. யாராவது எழுதாம விட்டுருந்தீங்கன்னாக்கா அசைன்மெண்ட் எழுதின பிள்ளைங்க கிட்ட வாங்கி ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. இப்ப இல்லைன்னா செமஸ்டர்ல உறுதியா கேட்பாங்க. ஏன்னா தமிழ் படிக்கிறதுல முக்கியமான பர்பஸ் இது மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கும். அதனால இதில் நம்ம முழுசா எழுதியிருக்கிறோம். இது நீங்க இந்த போஸ்ட் காப் அப்படின்றதை இன்க்ளூட் பண்ணி ஒண்ணுக்கும் ஒரு திருக்குறளாவது தமிழ்ல எழுதுற அளவுக்கு பார்த்துக்கோ. தமிழ் எழுதிருக்கோம், இங்கிலீஷ்ல எழுதிருக்கிறவங்க அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதுற அளவுக்கு பார்த்துக்கோ. அடுத்து தமிழுடைய 50 காப்பியங்கள், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, குண்டலகேசி இது கேட்கலாம். அல்லது 5 காப்பியங்கள் அது கேட்டா கிரேட் எபிக்ஸ், இது வந்து ஷார்ட் எபிக்ஸ். பெருங்காப்பியங்கள், இது சிறுகாப்பியம். அடுத்தது வந்து சைவ திருமுறைகள் 12 எப்படி தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்ற விஷயம். அடுத்தது ஆழ்வார்கள், இவருடைய பேர் பொய்கை ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேய் ஆழ்வார், திருமழிசை ஆழ்வார், நம்மாழ்வார், குலசேகர் ஆழ்வார். சிற்றிலக்கியங்கள்ல ஏதாவது ஒன்று. குறவஞ்சினா என்ன? குறவஞ்சினா குறவன் குலத்தை பத்தி பாடுறது. பள்ளுனாக்கா உழவர்களை பத்தி பேசுறது. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள். பரணினாக்கா. அடுத்து எய்தர் பாரதியார் ஆர் பாரதி, இத வந்து நம்ம கேட்பாங்க. தினேஷ் ரைட். இப்போ வந்து I will permit you to ask any questions. You can ask. Karthi. One minute, friends. There is a. I will permit you to unmute your mics. Then. Please unmute for the permission. But now you will be permitted to. So one second. Okay, friends, thanks for your patience and waiting. Now you can ask any doubts. Unmute one person a day. If you have any doubt, please ask. This is clarification time. Sir, 12 mark question நீ எத்தனை பக்கம் சார் எழுதணும்? பொதுவா வந்து
2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பொறுத்த மட்டும் 2 lines 3 lines எழுதினா போதும், மேக்ஸிமம் 4 lines போதும். 7 மார்க் கொஸ்டினை பொறுத்த மட்டும் 2 pages 1.5 பேஜ்ல இருந்து 2 பேஜ் மினிமம் 1.5 பேஜ் எழுதுங்க. 12 மார்க் வந்து மினிமம் 3 பேஜஸ் மேக்ஸிமம் எவ்வளவு வேண்டாம், மினிமம் 3 பேஜஸ் எழுதாதான் அது 12 மார்க் கொஸ்டின் தான். நீங்க எழுத இருக்கிறவங்க இன்புட் இருக்கிறவங்க 4 to 5 பேஜஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், நெக்ஸ்ட் டவுட். சார் இப்ப திருவள்ளுவர் சிலையை பத்தி எழுத சொல்லி இப்போ ஒரு 7 மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா அதுல மொத்தமாவே 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, அது 2 பேஜஸ் எப்படி சார் எழுத முடியும்? அதை கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி எழுதலாம். திருவள்ளுவரை பத்தி கொஞ்சம் குறிப்பு எழுதலாம். திருவள்ளுவர் வந்து 1133 அதிகாரத்துல 1330 குறள்கள்ல உங்களுக்கு தமிழ்ல தெரிஞ்சவங்களுக்கு அறத்துப்பால், பொருட்பால், காமத்துப்பால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு. அது இன்னைக்கும் பயன்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அந்த திருவள்ளுவர் சிலை வைக்கிறதுக்காக தமிழ்நாடு அரசு வந்து கன்னியாகுமரி இடத்தை தேர்வு பண்ணாங்க. அங்க சிலை வச்சிருக்காங்க. அது 30 அடி பீடமாகவும் மேல இதுவும் இருக்கிறது. இதனுடைய கற்கள்லாம் எப்படி உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கூடுதலான திருக்குறளை பத்திய இன்ஃபர்மேஷன்ஸோ 1-2 திருக்குறளையும் சேர்த்து எழுதும். அடுத்த கேள்விமா. ஓகே, any other questions? யூசுவலா கொஸ்டின் பேக்ல இருக்கிற எல்லா கேள்விகளுக்குமே விடைகள் தயார் பண்ணிக்கோங்க, எல்லா ஸ்லைட்ஸையும் படிச்சுக்கோங்க. அதுவே உங்களுக்கு 80 to 90 மார்க்ஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் கவனமா நான் சொன்ன மாதிரி நம்முடைய கைவினை பொருட்களை போய் கூகுள்ல தேடி படிக்கிறது, ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸை பத்தி அல்லது திருவள்ளுவர் சிலையை பத்தியே கூகுள்ல தேடுறது, பாரதியார் பாரதிதாசனை பத்தி அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸை வந்து உங்க விக்கிபீடியாவில் போயிட்டு பாத்தீங்கன்னாலே ரொம்ப ரிலையபிளா இருக்கும். அதையெல்லாம் தமிழ் எழுதுறவங்க தமிழ், இங்கிலீஷ் எழுதுறவங்க இங்கிலீஷ் தேடினீங்கன்னாக்கா you will be able to get more than 90. I will share this recorded video also. I think I've shared already. I have shared the link. You can share it in the group. This video is in public, so you can watch at any time. You have any doubt, ma? At what time your assignment starts tomorrow, ma? 8:30 or 8:45? 8:15, sir. 8:15, sir. 8:15 ரூம்ல இருக்கணும் சார். 8:30 ஸ்டார்ட் ஆகும் சார். 8:15 க்கு இருக்கணும். 8:30. ஓகே, ப்ளீஸ். வேற யாராவது அன்மியூட் பண்ணீங்க சொல்லுங்க. somebody try to ask something. சார் ஒரு டவுட் இருக்கு. மாதவ் ப்ளீஸ். சார் இது திருக்குறளின் மேலாண்மை கருத்துக்கள் சொன்னீங்கல்ல சார். ஆமா. அது எப்படி சார் அந்த நீங்க அந்த ஸ்லைட்ல இருக்கிற தலைப்புல மட்டுமே எழுதணுமா இல்ல வேற அசைன்மெண்ட் எழுத வச்சிருக்கியா? 47ல இருந்து 52 தெரிந்து செயல் வகை, வினை அறிதல், காலம் அறிதல், இடம் அறிதல். அல்ல நீங்க இங்கிலீஷ்ல நீங்க கூகுள்ல வந்து இதை பத்தி எக்கச்சக்கமான இவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க. அதனால மேனேஜ்மெண்ட் இங்கிலீஷ்ல எழுதுறவங்க மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் திருக்குறள் தேர்னாலும் கிடைக்கும், தமிழ்ல எழுதுறவங்க திருக்குறள் மேலாண்மை கருத்துக்கள் தேர்னாலும் கிடைக்கும். உங்க அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 4-5 பிரான்ச் கொடுத்துருக்கீங்க. உங்க அசைன்மெண்ட் அதுக்கு எனஃபா? இந்த கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நல்ல. திருக்குறள் வந்து ஒரு அந்த 12 மார்க் கேள்வின்னு வச்சுக்கோங்க, அது 7 மார்க் கேள்வினாக்கா 2 திருக்குறள் 3 திருக்குறளாவது பயன்படுத்திங்க. மேலாண்மை கருத்துக்கள் கேட்டாங்கன்னா, பெரிய கேள்வியில் கேட்டாங்கன்னா ஒரு 8ல இருந்து 10 திருக்குறள், குறைஞ்சது 5ல இருந்து 6வது பயன். இங்கிலீஷ் மீடியம் பிள்ளைகளை பொறுத்தவரை அந்த மீனிங் அந்த அப்சாக்டை மட்டும் புரிஞ்சுட்டு இதனால முக்கியமான திருக்குறள் நம்ம சைட்ல கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அந்த திருக்குறள் நம்மளுடைய இங்கிலீஷ் மீனிங். வேறமா any other questions or doubts? Always my suggestion and guidelines is attend all the questions, whether you know it or not. Attend all the questions. The section A will be, you will be having only 5 questions, 5 to 2 marks. Section B, you will be given 6 questions. There are 2 choices. 2 questions you can leave on choice. You can leave it on choice. 4 questions you attend. The section C is either alternate question. That question only 1 you have to attend. So totally 5 plus 4 plus 1. Totally you have to attend 10 questions. Attend all the 10 questions. 1 12 mark question, 4
7 mark question, 1 plus 4, 5, 5 2 mark question. The whole that question. Try to use the whole time. Right? Whenever you are not able to remember something, means write few lines and leave some space, and after that continue the next question. As the time permits, you please come to the previous question and fill it with more data or inputs you are able to remember. Is there any doubts? Whereas close பண்ணிக்கலாமா session close பண்ணிக்கலாமா? Okay, it is 8 or 7. Okay, it is 8:26. Okay, all the best. Don't worry about it. Go through all the slides, all the important questions, and this video. Those friends who have missed to join either in the Zoom or a lot of students are watching in live also in YouTube. Please share this one with you. Thank you. All the best.